Okay students, in the last class we had derived about the magnetic vector potential A. Why we are deriving this magnetic vector potential means we know the sources, that is the J and also M. These are the sources, electric source and magnetic source. So from these source, just a second, I don't want to disturb you. Okay, so from these sources the fields were emitted, that means E and H fields will be emitted. To find this, we will introduce the potential, that is A and F. That means first in the previous class, we had derived that E in terms of A and also H in terms of A. I don't derivation H equal to 1 by mu into del cross A, right? Alage E equal to H in terms of H is j omega epsilon into del cross H. That means we had derived that E in terms of A. Then we have derived the another equation, that is A in terms of J. So first electric field in terms of A find out చేసాం. మనకు A తెలిస్తే తప్ప E find out చేయలేము. మరి A as a function of A should be a function of source అయి ఉండాలి. సో అది కూడా డెరైవ్ చేసాం. ఆ డెరివేషన్ ఈక్వేషన్ దిస్ వన్. సో ఇప్పటివరకు మనం చేసింది అంటే ఈ ఫీల్డ్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ పొటెన్షియల్ని మనం ఎందుకు డెరైవ్ చేసాం? ద ఓన్లీ మోటో ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద యాంటెన్నా వీ హ్యావ్, సో ఇన్ దట్ యాంటెన్నా హౌ ద ఫీల్డ్ విల్ బి ఎమిటెడ్. దట్ మీన్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎమిట్ అవుతుంది, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎమిట్ అవుతుంది. దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ E అండ్ H. ఓకే, మనం J నుంచి ఇప్పుడు A వరకు వచ్చాం. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఫ్రమ్ E టు E and H, from A to E and H. Now we will solve these things. So this one already you are familiar, that was derived in the last class. Now we will try to do the next one. So in that equation you have observed one thing. So this is the IE. What is the IE? IE is simply not AZ cap I naught. Why? Because we are placing the source in a Z direction. And one more parameter, the mu by 4 pi is a constant and dl dash. We are placing the antenna in a Z direction, so L equal to Z, then automatically dl equal to dz dash. The only remaining parameter was capital R. Here the capital R is nothing but the distance between the source coordinates to or maybe observation coordinates to here we'll see that, sorry, yeah, here we'll see. So capital R is always the distance between the source coordinates to observation coordinates. That is the distance, that's also can call it as a capital R. So here the source coordinates are origin, that is x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. Observation coordinates I don't know that, that's why I replace with x, y and z. So now your capital R equal to here we'll see that. So that is the distance between source coordinates to destination coordinates, x minus x dash, y minus y dash, z minus z dash. Here the dash will indicate the source point and x will indicate the observation point. Source located at origin. So the result of this equation will be x square root of x square plus y square plus z square. Okay, so in a spherical coordinates, root of x square plus y square plus z square equal to simply r square. Root of r square is r. So నేను ఎందుకు r లెక్క తీసుకొని వచ్చానంటే r is nothing but the radius of a sphere. What is this sphere? This sphere is nothing but simply the radiation pattern or maybe field pattern. Why? Because I am treating the antenna as isotropic case. Okay, so I am handling the field patterns in a spherical coordinates. Now substitute everything and ఈ auxiliary vector potential equation దీంట్లో IE equal to IZ, this one ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అలాగే r ప్లేస్లో స్మాల్ r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే now we have the equation this. ఇందులో we are doing the integration for only z component. We don't have any z component, so this we can treat as a constant, and if we solve further, finally we are ended with. Here the limits are minus L by 2 plus L by 2. Why? Because we are placing the antenna at origin. That means half of the part at positive z axis and half of the part negative z axis. That means total length of the antenna is L అయితే నెగిటివ్ z యాక్సిస్ మీద L by 2 ఉంటుంది,
పాజిటివ్ z యాక్సిస్ మీద L/2 ఉంటుంది. సో -L/2 టు +L/2. సో ఫైనల్లీ ఆన్సర్ ఈస్ AZ cap mu I0 L divided by 4 pi r e power minus j cap. సో వీ హ్యాడ్ ఫైండ్ ద A. మరి ఇప్పుడు మన మోటివ్ ఏంటి? వీ షుడ్ ఫైండ్ H అండ్ ఇది. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ద H. సో Hకి 3.2a ఈక్వేషన్. Just I am explaining the rest. What is the 3.2a equation? That is this one. HA equal to 1 by mu into del cross A. So you need to find the curl of A. Before going to find the curl of A, first you need to convert the Cartesian coordinate system into spherical coordinates. Enduku spherical coordinates ante that will be the easier to analyze a radiation pattern emitted by antenna. Why? Because that will the variations almost variations it was like a spherical coordinates, not in a rectangular coordinates or maybe cylindrical. So this is the conversion formula. This is readily available from the Sadiko textbook. Already you are familiar with this in the subject of electromagnetic and guided media. So from this relationship simply you can substitute. ఇక్కడ ఏంటి మీకు కార్టేసియన్ కోఆర్డినేట్స్లో ఏ ఎక్స్ వాల్యూ జీరోని, ఏ వై వాల్యూ జీరోని, ఒక్క ఏజెడ్ వాల్యూ మాత్రమే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ఏజెడ్ వాల్యూ అండ్ you know that AR equal to simply AZ cos theta and A theta equal to minus AZ sin theta. So AZ already మీరు derive చేశారు. So this is your AZ. This is your AZ. Simply substitute the AZ. Then you will end with the AR and A theta. And A pi is already 0. So నీకు ఇప్పుడు AR తెలుసు, A theta తెలుసు, A pi తెలుసు. So by using this equation try to find the curl of A. Once you know the curl of A, then the result of curl of A will indicate the magnetic field. Okay, what is the curl of A? How you can find the curl of A? So curl of A ki manaku formula enti? What are the formula? Here we'll see that. Sorry, it is horizontal ga undi. Think I need to rotate it. Yeah, sorry. I think I need to lock the screen. Okay, there you can see that. So the curl of A formula simply this is the curl of H. మామూలుగా మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే డెల్ క్రాస్ A. సో సింప్లీ రీప్లేస్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఏఆర్తో రీప్లేస్ చేసుకోండి చాలు అంతే. ఏఆర్, ఏ థీటా, ఏ పై, రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కామన్. డెల్ క్రాస్ ఏ ఈక్వల్ టు అది నేను డెరివేషన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఐ విల్ ట్రై టు ఇప్పటివరకు మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్. magnetic field component here, this is the result. That means if you will find the curl of A, you will end with this equation that is equal to only A pi only. You don't have any HR and H theta. You don't have HR and H theta, only H pi value will be there. So daniki ela ane chuddam. I had derived that. Here we'll see that H is equal to 1 by mu into del cross A. So del cross A formula, this one for spherical coordinates. So from this try to find as a basic. So H equal to AR by R square sin theta, AR by R square sin theta into dou by dou theta of A pi R sin theta, dou by dou pi of A theta into R. ఒకసారి మీరు మనం డెరైవ్ చేసిన ఏఆర్ అండ్ ఏ థీటా అండ్ ఏ పై కాంపోనెంట్స్ కనుక మీరు చూస్తే, ఏ థీటా అండ్ ఏఆర్ కాంపోనెంట్స్ కనుక చూస్తే you don't have any pi component here. ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నాను అంటే ఒకసారి మీకు ఇక్కడ చూస్తే హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద డో థీటా ఆఫ్ ఏ పై ఇంటూ ఆర్ సైన్ థీటా. ఆల్రెడీ వి నో దట్ వన్ ఏ పై వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఏ థీటాలో మీకు ఇందాక చెప్పాను పై కాంపోనెంటే లేదు అని చెప్పి. పై కాంపోనెంట్ లేనప్పుడు అవుతుంది, ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో దట్ మీన్స్ హెచ్ఆర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే థీటా కాంపోనెంట్ కూడా చూడండి, డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ ఏ పై వాల్యూ ఆల్రెడీ 0 అండ్ ఏఆర్లో కూడా మీకు ఏ పై కాంపోనెంట్ అనేది లేదు. సో డో బై డో పై ఆఫ్ ఏఆర్ ఆల్సో 0. సో దట్ మీన్స్ యువర్ హెచ్ఆర్ 0, అలాగే హెచ్ థీటా 0. ఓన్లీ రిమైనింగ్ థింగ్ ఏముంది, హెచ్ పై ఉంది. సో ఇక్కడ హెచ్ పై ఈక్వల్ టు ఏ పై బై ఆర్ ఇంటూ డో బై డో ఆర్
ఏ theta r మైనస్ డో బై డో theta ar. అది సింప్లీ ఇక్కడ ఉన్న డెట్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, సో దీనిలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఏఆర్ తెలుసు, ఏ theta తెలుసు, ఇందులో పై కాంపోనెంటే లేదు. సో అందుకే హెచ్ఆర్ హెచ్ theta 0 అయిపోయినాయి. సో మనం ఇప్పుడు డెరైవ్ చేయాల్సింది ఏంది, హెచ్ పై కాంపోనెంట్ డెరైవ్ చేయాలి. సో హెచ్ పై వాల్యూ ఆర్ మేబీ హెచ్ పై కాంపోనెంట్ వాస్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇందులో ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ డెరైవ్ చేసుకుంటూ వస్తే దట్ ఈస్ డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ ఏ theta ఇంటూ ఆర్, డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ ఏ theta ఇంటూ ఆర్. సో ఏ theta వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడే ఉంది, ఏ theta వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడే ఉంది. సో సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఏ theta and here that these r and these r will be cancelled out. I am doing the differentiation with respect to r. I am doing the differentiation with respect to r. That means r component ఏముంది, rr cancel అయితే only e power minus jkr. The differentiation of exponential component always a exponential component. Okay, now we'll see end results of dou by dou r of r into a theta that equal to this one. Simply I am doing the exponential differentiation minus jk minus of minus plus, so jk into mu I naught L into e power minus jkr divided by 4 pi into sin theta. So that is one part, and another part dou ar by dou theta. So here I am doing the differentiation with respect to theta. In the entire this function only cos theta is the theta component. The differentiation of cos theta minus sin theta. So simply substitute these two components. ఇది dou r by dou theta r and remaining thing అవి ఈ రెండు ప్లేసెస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. దేర్ యూ కెన్ సీ దట్. సో ఏ పై బై ఆర్, మీకు ఏ పై బై ఆర్ అనేది మీకు కర్ల్ ఈక్వేషన్లో బయట ఉన్నది, డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ బయట ఉన్నది. అందుకని ఇక్కడ ఏ పై ఇంటూ 1 బై మ్యూ ఆర్ రాశాను ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. ఈ రెండింటిలోంచి కూడా మ్యూని కామన్ తీస్తే మ్యూ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ డెరివేషన్. మీరు ఇదే రాసినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ డెరివేషన్ ప్రకారం మీరు తీసుకురావాలంటే జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని కామన్ తీయండి. సో యూ విల్ ఎండ్ విత్ దిస్. ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని కామన్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్కి సెకండ్ పార్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ పార్ట్లో జేకే ఉంది, ఇక్కడ జేకే లేదు, అందుకే డినామినేటర్లో వచ్చింది. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఆర్ లేదు, ఇక్కడ ఆర్ ఉంది, సో ద ఆర్ అలాగే ఉంచుతాం, అంతే డిఫరెన్స్. రిమైనింగ్ థింగ్ ఇస్ సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హెచ్ పై కాంపోనెంట్. సో finally we can say that if we place a current carrying component, if we place a current carrying component in a z direction, current carrying component in a z direction, it will emit the magnetic field in only pi direction only. It will not emit the magnetic field in a radial direction and theta direction. It will emit the magnetic field only in a pi direction. Okay, దిస్ ఈజ్ అవర్ మోటివ్. దట్ మీన్స్ మనం ఈ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయడం కోసమే మనం ప్రీవియస్గా చేసిన ఈక్వేషన్స్ అని, ఆ డెరివేషన్స్ అన్ని హెచ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ సోర్స్ని తెలుసుకున్నాం. సోర్స్ నుంచి వెక్టార్ పొటెన్షియల్ తెలుసుకుని దాని నుంచి హెచ్ను కనుక్కున్నాం. ఓకే, సో ఫైనల్లీ మనం ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఒక ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ డైపోల్ కనుక ఉంచితే అది పై డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. మరి వాట్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? Electric field, that we'll see. Here we'll see that, the end results were this one. That means the magnetic or electric field is only in ER and E theta direction. We don't have the magnetic field pi equal to 0. అది బేసిక్ రూల్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కరెక్ట్గా 90 degreesలోనే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో పై డైరెక్షన్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే ఉంటుంది. మరి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? దేర్ యూ కెన్ సీ దట్ వీ నో ద హెచ్ నౌ. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ద 3.10 del cross HA equal to capital J plus JW epsilon A. If the capital J is the source one, మనం ఆల్రెడీ హెచ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడే ఏని మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ పొటెన్షియల్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ పొటెన్షియల్ని దేని ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? జే ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు కన్సిడర్ ద జే అగైన్. యూ కెన్ పుట్ ద జే ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడైతే నువ్వు జే ఈక్వల్ టు 0 ఉంచావో, దెన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు
j equal to 0 ఉంచావో then automatically the equation will be reduced. The equation will be reduced like this, 1 by j omega epsilon del cross h. Now we need to find the del cross h, that is 1 by j omega epsilon del cross h. ఇందాక మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలాగైతే కర్ల్ డెల్ క్రాస్ ఏ చేసామో అప్పుడు మనకి ఏఆర్ ఏ తీటా ఏ పై వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సింప్లీ ఆ ఏఆర్ ఏ తీటా ఏ పై ప్లేస్లో హెచ్ఆర్ హెచ్ తీటా హెచ్ పై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో just follow the same procedure. That derivations also had included here. So this is h pi, here we'll see that. So EA equal to del cross HA. So this is the del cross HA formula. We know HR equal to 0, H pi equal to 0. Only H theta equal to 0, H pi మాత్రమే not equal to 0. So దాని నుంచి you need to find the ER and also E theta. So ER కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, సింప్లీ ER equal to AR divided by R square sin theta. So this one, dou by dou theta into R sin theta H pi. Already H theta value 0. Simply R sin theta H pi. H pi already మన డెరైవ్ చేసాం. సింప్లీ H pi ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో H pi equal to jk naught I0 L sin theta divided by 4 pi r into 1 plus 1 by jkr e power minus jkr. Here I am doing the differentiation with respect to theta only. That means ఇక్కడ ఉన్న sin theta తప్ప రిమైనింగ్ మొత్తం కాన్స్టెంట్. సో దాని మొత్తాన్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చేయండి. సో మొత్తాన్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ sin theta sin square theta. Differentiation of theta with respect to sin square theta that equal to 2 sin theta cos theta. ఇక్కడ ఉన్న sin theta డిఫరెన్షియేషన్కి బయట ఉన్నది. సో sin theta క్యాన్సిల్, 2 2 4. సో దాని నుంచి we had ended with the ER. ER equal to AR cap jk I0 L cos theta divided by 2 pi r square into 1 plus 1 by jkr into e power minus jkr. So that is the result we had received. Okay. So but in the textbook format, this was the textbook format. మీరు ప్రీవియస్గా రాసిందేనా ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ end results. మీరు ఇలాగే రాసినా నో ఇష్యూస్. బట్ ఇన్ ద textbook format it was like neta I0 L cos theta divided by 2 pi r square into 1 plus 1 by jkr. సో ఈ ఫార్మాట్లోకి తీసుకురావడం కోసం వాట్ ఆర్ ద థింగ్, EA ఈక్వల్ టు సింప్లీ 1 by j omega into del cross HA. ఇప్పటివరకు మీరు చేసింది ఏంటంటే ఓన్లీ del cross HA మాత్రమే మనం చేసినాం. సో దాన్ని 1 by j omega ఎప్సిలాన్తో మల్టిప్లై చేయండి. 1 by j omega మల్టిప్లై చేస్తే j will be cancelled. And what is the k? K square equal to w square mu epsilon. K equal to w into root mu epsilon. Okay, simply substitute that. Simply omega root mu epsilon substitute చేస్తే your ER equal to root mu by epsilon. అది మిగులుతుంది. ఇది what is the root mu by epsilon here? That is nothing but for a lossless medium neta equal to intrinsic impedance, that is equal to root of mu by epsilon. So simply replace root of mu by epsilon with neta. Now your end results was neta I0 L cos theta divided by 2 pi r square into 1 plus 1 by jkr into e power minus jkr. Okay. సో సింప్లీ ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో మీకు జేకే ఇది ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు గుర్తుంచుకోండి. మీరు వీడియోస్ విన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే డౌట్ ఏముండదు. ఇది ER ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ 1 by j omega epsilon into del cross HA. ఇది మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ డెల్ క్రాస్ హెచ్ఏకి సంబంధించిన రిజల్ట్ మాత్రమే. మీకు యాక్చువల్గా నేను రాసింది కొంచెం రాసిండాలి ఇక్కడే. ER ఈక్వల్ టు 1 by j omega epsilon into del cross A. ఈ రిజల్ట్ ఓన్లీ డెల్ క్రాస్ ఏదే. సో దట్స్ వై అగైన్ యూ షుడ్ మల్టిప్లై విత్ ద 1 by j omega హియర్, 1 by j omega epsilon. సో అలాగే మీరు ఈ తీటా మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఐఎమ్ left it as a task to you. Okay guys.